Hello, wie geht's? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? In diesem ASMR-Video heute Abend lerne ich Deutsch mit diesem Buch. So I'm learning German again. I'm going to get to the feeling unwell section, but I just need to cover 2 other pages first. There's not much on them, so we'll get started. I know you really like these videos because you enjoy listening to a foreigner speaking German. If you didn't know, I'm from Wales, and my very first holiday abroad was in Germany when I was about 6 years old, and I loved it. But I never got the chance to study German in school. We had to do French. And then later on I fell in love with Spanish, but I've always played with the idea of learning German. So that's why I set up this channel, to give me an excuse to make sure I do German videos every week and keep up my studies. Plus I adore the country and I love visiting, so I do lots of map videos and fact videos. So I hope this video is nice and relaxing as the rain falls outside in Wales. Terrible weather this weekend. Okay, so die Arbeitslosigkeit und die Obdachlosigkeit. Big words. I get both of these because Arbeits is job and Dach is a roof. So without a roof. Homeless. It's the same in Spanish actually, you say sin techo, without a roof. Homeless people. Obdachlose. Es gibt viele Arbeitslose in meiner Stadt. Stadt is die. It says I can change viele for wenige and einige. Stadt for Gegend. Gegend, area, I don't know that word. Gegend. Or Großstadt. Stadt sort of means town, they say. Großstadt is no city. Okay, fair enough. So being a kite word, it's feminine. Die Arbeitslosigkeit. Oh, you could change it for die Obdachlosigkeit. In Großbritannien ist ein großes Problem heutzutage. Oh, heutzutage, nowadays. Great word, heutzutage. I could say kein Problem. Ein großes Problem. Großes, because it's nicht das Problem, I guess. Es geht mir auf die Nerven. It gets on my nerves. Junge, einige, viele Leute haben ein Problem, Arbeit zu finden. I like that construction, Arbeit zu finden, to find work. This book is, just in case you're interested, for the GCSE, that's the exam we do at 16 years old in Britain. This is called GCSE German. I got it on Amazon. Complete revision and practice. It's by CGP. Maybe I'll have to go on the British one and look at it there, I'm not sure. I bought a couple of things on the German Amazon and had them delivered to Britain. Social issues and equality. Die Gleichberechtigung. Equal opportunities. Gleichberechtigung. Okay, here's your chance for a good rant in German, of course. Love a good rant, and I am
Okay, so. Ich halte Gleichberechtigung für sehr wichtig. Oh, wichtig. Unwichtig is unimportant, makes sense. I think equal opportunities are very important. Ich halte. It's like I hold them. Ich halte Gleichberechtigung für sehr wichtig. So I'm guessing it's like a construction where you need to say halten and für. Nasty, böse. Unfriendly, unfreundlich. I'm a girl, ein Mädchen bin. Wear glasses, eine Brille trage. I'm foreign, ausländisch bin. Manche Leute sind gemein, mean. Gemein zu mir, weil ich aus Indien komme. Weil ich ein Mädchen bin, weil ich eine Brille trage, weil ich ausländisch bin. Hier ist ein Vocab, Poverty, die Armut. Vandalism, der Vandalismus. Okay, us is masculine, I thought it was neuter. Discrimination, die Diskriminierung. AIDS, das AIDS. Violence, die Gewalt. Racism, der Rassismus. Violence, die Gewalt. Never seen that word before. Unfair, apparently. Sexist, sexistisch. Das ist rassistisch. Rassistisch, that's racist. Ich denke, dass Rassismus ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist. Gesellschaft, society, yeah. Unsere, so it's die Gesellschaft, Ich denke, dass Rassismus ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist. Okay, let's look at this then. Der Körper, the body. Der Kopf. Der Hals. Der Arm. Die Hand. Der Finger. Der Rücken. Der Bauch oder der Magen. Das Bein. Das Knie. Der Fuß. Die Zehe. I didn't know that word. So let me just look at the plurals for a second. Die Arme, die Hände, die Finger, die Zehen, die Füße. Interesting. Die Füße, die Knie, die Beine. So I need to learn the irregulars, die Hände, die Füße. Those are okay. Okay, let's do der Kopf, the head. Die Haare, which is already in the plural. Das Ohr, die Ohren, die Nase, Ohr, Haare. Das Auge, die Augen, der Zahn, die Zähne, der Mund. Need to learn that one. Die Zähne. Die Zähne. Yeah, make sure you learn the plurals too. I'm trying.
this section is on feeling unwell. Wie fühlen Sie sich? How do you feel? Fühlen. Mir ist schlecht. I am ill. Ich bin krank. I am ill. Mir ist heiß. Mir ist kalt. Ich bin hungrig. Ich bin durstig. Ich bin müde. Ich bin immer müde. Ich muss zum Arzt gehen. I need to go to the doctors. Ins Krankenhaus. Ich muss ins Krankenhaus gehen. Ich muss zur Apotheke gehen. Ich muss zur Drogerie gehen. Zum Zahnarzt gehen. Okay. Was ist los? Was ist los? What's wrong? So we're going to learn about Schmerzen, pains, Bauchschmerzen, stomach ache. Ich habe Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, die Grippe, eine Erkältung, einen steifen Hals, Halsschmerzen, Rückenschmerzen, Fieber. Yeah, it's just like fever in English. Okay, I've cut my leg. Ich habe mich am Bein geschnitten. Ich habe mich am Finger geschnitten oder an der Hand geschnitten. So it's an plus dative. Oh, the rain's very heavy outside. Can you hear it? Mein Kopf tut weh. My head hurts. Mein Kopf tut weh. Tut weh. Meine Hand tun weh. So it's plural, it's tun weh. Meine Hand tun weh. I thought it was Hände. Oh yes, okay, so it's not the same thing. So my hand, meine Hand, but meine Hände tun weh. Got it. This one's a scary one. Hat Atembeschwerden. He's having difficulty breathing. Atembeschwerden. Ist bewusstlos. He is unconscious. Ist bewusstlos. Mir ist heiß Nacht. Ich bin heiß. I think ich bin heiß means like I'm sexy, doesn't it? Let me know in the comments. There's 2 more pages, and then there's some translation tasks. I think I'll do that in the next video. I'm just going to go back over these ones for a bit and make sure I know them. With the rain hammering down outside. So I can say something like Mir ist kalt und ich bin
Ich muss zur Drogerie gehen. Ich habe mich. Where can I cut myself? Knie is knie, masculine, feminine, or neuter. I think it's neuter, das Knie. Knie. Geschnitten. Geschnitten. Ich habe mich am Knie geschnitten. Mein Hals. My throat. Mein Hals. Tut weh. Tut weh. Mein Hals tut weh. Okay, I think that's time for me to stop. They started digging outside. So, I will leave it here and we'll carry on next time. Like the video, subscribe to the channel. I will save the page.